I got that. Good evening. I will. ඉතින් මට කියන්නේ 16.10.1 දුන්නද මම? Oh, sir. මොනවද පුතා? 7, 8. 7 only 7 8. 6. 6 7 8. හරි. මේව වැදගත් ඈ. මේ ගණන් එකයි මම මේ හදන්න කියලා. එච්චරද 6 7 8? ඊට පස්සේ සර් 11.1 and 1 and 3 කරන්නේ. 7.1 වල ඉතින් 1 and 3. 1 and 3. හරි. අද සිලබස් එක ඉවර කරනවා පුතාලගේ. ඊට පස්සේ අපි පුතාලා ලබන සතියේ මම හිතන් ඉන්නවා පුතාලට ටෙස්ට් එක දෙන්න කියලා. කියන්නේ ලබන බදාදා ටෙස්ට් එක දැන් මට ඇත්තටම ඕනකම තිබ්බ ඔයගොල්ලෝ ගෙනල්ලා ටෙස්ට් එක ලියවන්න. නමුත් දැන් තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක ගෙනල්ලා ටෙස්ට් එකක් ලියවන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙයි. ඒ නිසා මේ බලමු ටෙස්ට් එක ටෙස්ට් එක අපි මොන ටෙස්ට් එකක් තියන්න ඕනේ අර වෙනදා යූසර් එකලා වගේ. WhatsApp වලට කොහොමද කෝල් පේපර් එකක් කරන්න බැරි වෙයි. අපි ෆස්ට් පාර්ට් එකක් වගේ තමයි කරන්න ඉන්නේ. පැය දෙකේ පේපර් එක. Right. Let's discuss the homework. Question number 6, 10.1. Question number 6. A particular tank of water can be emptied in 4 hours using 3 equal pumps. The 3 pumps were used to empty the tank. However, one pump stopped working after an hour. Yes. Thereafter, the tank was emptied using the other 2 pumps. Find how much more time was required to empty the tank due to breakdown of one pipe. Right. A particular tank of water can be emptied in 4 hours. Right. Using 3 equal pumps. First of all, you can find the work amount. Three pump take 4 hours. 12 units. 12 units, right? Then the 3 pumps were used to empty the tank. However, one pipe stopped working after an hour. Then completed amount can be a completed work amount. Amount for 3 pumps, 1 hour. 3 units. Right. Units. Then the remaining work amount remaining work amount 12 minus 3 9 units. 9 units. After the tank was emptied using the other 2 pumps, find how much more time was required to empty. Yes. Then number of hours. This should be divided by, this work amount should be divided by 2. 4.5 hours, 4.5. Right? 4.5 hours. Then your question,
find how much more time was required to empty the tank due to the breakdown. It's more time. Right. Ready for a kale honey. Total time taken. Empty the tank. Completed 1 hour 435, then 1 plus 4.5. The total time is 5.5 hours. 5.5 hours. Right? Number of hours. Then 5.5 minus 1.5. Have you got the answer with that? උත්තරේ ගත්තද? Yes, sir. මේකමාරක් වැඩිපුර අරන් තියෙනවා කියන එක තමයි මෙතන පුතාලට වැදගත් වෙන්නේ. පුතේ පුතාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් එනවද මේ සින්දුවක් එහෙම මොකක් හරි එකක් තියෙනවද? ඔව් සර් කවුරු හරි ගිටාර එකක්. පොඩ්ඩක් ඉන්න පුතේ පොඩ්ඩක් ඉන්න. මෙතන මයික් එකේ මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වෙබ්කැම් එක නෙමෙයි දී. දැන් කොහොමද පුතේ? Then hurry. දැන් ඇහෙන්නේ නැහැ නේ. හා. Right. Question number 7. තාම ඇහෙනවද පුතේ මේ වටපිට සද්ද? නෑ සර්. වෙන්න බෑ. ඔව් හරි දැන් හරි. Right. Then question number 7. Right. Question number 7. හත්වෙනි එක. It takes half an hour for a certain vehicle traveling at a speed of 40 kilometers per hour to complete a certain journey. To complete a certain journey, find the time in minutes that it would take the vehicle to complete the same journey if it travels at speed of 50 kilometers per hour. Right. It takes උදේ සාමාන්‍ය පොයි දවසට පන්ති කරන්නේ නැහැනේ අපි ඒ නිසා දැන් ඊයේ පොයි වැටුණා දැන් පුතාලට රිමෝට් එකක් දෙන්න විදිහකුත් නැහැ. හරිද දැන් මට සමහර දරුවෝ දාලා තිබ්බස අද බෑනේ කියන එක දැන් මට රෙකෝඩින් එක දානවා. අත්‍යවශ්‍ය නිසා තමයි නැත්නම් ඇත්තටම පන්තිය නොකර ඉන්න තිබුණා. නමුත් පුතාලගේ සිලබස් එක ඉවර කරන්න ඕනේ ෆස්ට් ටර්ම් එකේ. හරිද ඒ නිසා තමයි මම පන්ති අතර දාගත්තේ. මම හිතන්නේ දරුවෝ කීප දෙනෙකුට යම් ගැටලුවක් තියෙනවා ප්‍රමාණිකට. ඒ ඇයිට රෙකෝඩින් එක බලලා තමයි ප්‍රශ්න විසඳගන්නේ. මම හිතන්නේ අපිට ගිය සතියේත් පුතේ
මට ස්කෝල් වැඩක් හින්දා අදහස් කරලා අපි කරේ ගිය සතියේ. ඔව් සර්. ඔව් මේ ඔව් ලබන සතියේ බදාට තියෙන්නේ. මේ සමහර දරුවන්ට ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා මට කිව්වා මේ ඇති ඒගොල්ලන්ට. නමුත් දැන් රෙකෝඩින් එක දෙන්න කොහොමද කරගන්න කියලා කිව්වා. හරි බලමු. It takes half an hour for a certain right. It takes half an hour for a certain vehicle to travel at speed. Yes, sir. First of all, identify that to do this, we can apply inverse proportion here. The relationship between it takes half an hour for a certain vehicle traveling at a speed of 40 kilometers to complete a certain journey. Right. The relationship between speed and time. Speed and time. Right. Find the time in minutes that it would take the vehicle to complete the same journey if the travels at a speed of 50 kilometers. Right. Okay. The relationship between them. To do it, you can use proportion method, right? Proportion method එකකින් අපිට කරන්න පුළුවන්. Have you done this one? What is the answer පුතා? ඔර කෙනෙක් හැදුවා නම් උත්තරේ මට කියන්න. Yes. අද කෙනෙක් ඉන්නවද? 62 minutes. 62 minutes. The speed is given in kilometers per hour. 24 minutes කියලා සමහර අය කියනවා. අපි බලමු පුතේ. We can check. අපිට උත්තරේ කියන්න පුළුවන් දැන්. Is this a inverse proportion or direct proportion? First of all, tell it. Is it a direct proportion? No. The relationship between Inverse proportion. yes, definitely inverse proportion. Time and when increases speed, time decreases. ඒක පුතාලා දන්න දෙයක්. ඒක දන්න දෙයක්. 40 kilometers half an hour. හරිනේ. අපිට ඕනේ 50 වෙද්දි. time එකනේ පුතේ inverse. Right? Inverse. And this should be represented kilometers per an and half an hour. Half an hour. Speed and time. Takes half an hour. Actually, half an hour means 0.5. You can write it as 0.5 now. It's 0.5 කියලා ලියන්න. Speed of 40 kilometers. By the time in minutes that it would take the vehicle to complete the same journey.
if it travels at speed of 50 kilometers per hour, can be taken as it. Right. Yes. Then take inverse proportion. Inversely speed proportional to the time. Right? The ratio between speed 40 is to 50. The ratio between time 0.5 is great, but inversely then you have to change it. Make a change to 0.5. Then 40 over 50 equals h over 0.5. Make h the subject. It equals 40 into 0.5 over 50 and simplify by 0. 4 into 0.5, 2 over 5 hours. But we need the answer in hours. Yes. Half an hour kilometer. It takes half an hour. Not 1.5 hours. Ah. 1.5 කියලා ගත්තොත් එහෙම වෙන්නේ නැති පුතේ. නමුත් ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ මොනවාම. H equal then we have to convert into hours. This has been multiplied by 60 and simplified by 512 into 2. The answer is 24 minutes. Yes, sir. The answer is 24 minutes. This is the answer. හදාගන්න. Corrections කරගන්න. 24 minutes. We need the answer in minutes. How can you convert hours, number of hours into minutes? Even value should be multiplied by 60. It's 24 minutes. This is the answer. And question number 8. Attorney question. Four men who were given the responsibility of completing a task were able to finish only 2/3 of it by working 6 hours a day for 3 hours. That you know, the work amount of a task can be represented using man days or man hours. Right? Then if you use man hours, you have to take the product of number of hours work in one day and number of days and also number of laborers. Right? Question says the four men who were given the responsibility of completing the task were able to finish only 2/3 of it by working 6 hours a day for 3 hours. Then work amount, the completed work amount can be determined. Completed work amount can be determined. First of all, determine the completed. So that a completed amount එක ගන්න පුළුවන් පුතේ. Right? The completed work amount. Completed work amount. Four men working 6 hours for 3 days. That's 24 into 3. 72 men. Men.
completed work amount 72 minutes. Is completed work amount, but it is 2/3. Right. Okay. 2/3 is equal to of the task is 72 man hours. Then 1/3 is 32 over 2. It is 36 hours. We need magnitude of the task. Right? Then 36 should be multiplied by 3. 108 man hours. Have you got it? Is this the answer? Yes. Right. Then the second part, the foreman decided to complete the task on the next day. How many hours will they have to work to achieve this? Right. And now you know the completed amount is 72. The remaining amount can be determined. Remaining work amount. Right. It is 36 man hours. The foreman decide to complete the task on the next day, only one day, right? Then number of how many hours? Number of hours. Will they have to work? Right? 36 should be divided by 4 into 1. It is 9 hours. ඉතින් නම කියලා ගත්තොත් පුතාලා. Sir. Right. Then 11.1. 11.1 එකත් අපි ඉක්මනට කරමු මේක. පොදු දෙයක් නෙමෙයි. Excuse me, sir. yes පුතා. Sir, can you please explain the second part again? Yes පුතා. Then you know the question is the foreman with the foreman decide to complete the task on the next day. On the next day means they have to finish this within 1 day. Then we know the completed work amount is 72. Finish the remaining amount 36. The 36 man hours should be completed within 1 day. Right? Then how can you find this? That you know the work amount is equals. The work amount is equals number of men, right, into number of men, then number of days, number of hours. 36 units should be completed. Number of men, only 4. Number of days, only 1. Number of hours can be taken as x. Then x is equal 0.14. 36 over 4, it is 9. 9 hours should be 9 hours. Then they have to work 9 hours. So that table. Yes, sir. Thank you, sir. දැන් මේක මම කෙලින්ම ගත්තේ. ඒක තමයි රිලේෂන්ෂිප් එක නම්
Work amount is equal number of days and hours. $10.1. 10.1 first question and third one. ඔය දෙක නේ පුතේ එකයි තුන නේද? ඔව් සර්. හරි. First question. There are 40 children in a certain class. Each of these children has selected either dancing, music, or art as their aesthetic subject. 20 of these children are studying art while 15 are studying music. The rest are studying dancing. To represent the above information in a pie chart. Total number of students 40. In 40 data should be represented in using 360 degrees. If it is one data, 360 should be divided by 40, 90 degrees. One data is 90 degrees. Separately, angle at the center can be determined. Music, angle at the center, 20 to 9, 108 degrees. Arts. Music, 15 into 9, 135. Rest are dancing. 5 into 9. Now, draw this using your protector and set scale, you can draw it. Sorry. Protector and ruler, you can draw it.
Art 180. Basic 135. Dancing 45 degrees. Right? Then the question number 3, 2 minutes. Excuse me, sir. Yes, Sudha. Is it compulsory to write like arts, music, and dancing inside the pie chart? Yes, if you want, you can mention inside the file. Method of the Dana Pulang. If not, that you can use a simple representative. හරිද? සාමාන්‍ය මෙහෙම දාලා තියෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා පුතා. Okay, sir. Question number 3, 2 minutes. The number of newspapers that were sold a newspaper stall on a certain day of a week was 540. The number of Sinhalese paper sold was 210, while the number of Tamil papers sold 150. The rest of the papers that were sold were English papers. Represent information of pie chart. The total is 540. It's 540 data to be represented in 300, using 360 degrees. One data means 360 over 504. Let's simplify it. 4. You can divide by 18 over 3 degrees. Separately, you can determine the angle at the center. Sinhalese paper, Tamil, and English. Find the angle at the center. Sinhalese 2 over 3 into 210. 70 into 2. The angle at the center is 104. Tamil 150. Divide by 3. 15 to 2. 100 degrees. You can determine the remaining angle. 360 means 180. Now,
rows. I think it's 140 degrees. I need 100. Right. Then write a subtopic and extracting information. Yes, but 4/6 means 2/3. The simplest form. Equation is 4/6 කියලා ගත්තත් ඉතින් උත්තරේ පුතාට angle at the center is 140, 100, 120. ඔය තුන එනවා. Write down exacting information. දැන් මෙතන වැදගත්ම දේ පුතා අපිට විභාගෙදි ගොඩක් කරන්න දෙන්නේ ෆයි chart එකක් අඳින්න දෙන්නේ නැහැ බොහෝ විට. බොහෝ විට දෙන්නේම නැහැ. අපිට ෆයි chart එක අඳින්න ප්‍රශ්න අහන එක. ඒක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. Write down exacting information. Extracting information from a pie chart. Okay. Udahala mata question number 1 11.2 11.2 වල පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. හරි. හැමෝම පෙරලා ගන්න. 11.2 question number 1 page number 126. Page number 126. ඔබට දැන් ඒ lessons එක කරන්න පුළුවන් දැන් කියන්නේ දැන් can you please do the triangles part 1 and 2 දැන් මෙහෙමයි ටික කරමු දැන් හදිස්සියෙන් නම් කරන්න බැරි වෙයි අපිට triangles part 1 and 2 lessons එක කරමු මේ දැන් අපි syllabus එක ඉවර කරලා අපි වෙලාව අනුව බලලා කරමු නේ දැන් බයක් ඇති කරගන්න එපා දැන් මේ දෙක කරනවා කියලා කියන්නේ ලොකු කාලයක් වැය වෙනව නැවත නමුත් අපි කරමු නේ දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ දීම අනුව බයින්ඩ් එපා කරමු හරි the pie chart drawn with information gathered from 40 grade 10 students of a certain school regarding the type of mass media they most prefer is given below. Right. Answer the question. The first one. 11.2. First question. Don't write the question. Mugut ප්‍රශ්න ලියන්නේ නැහැ. උත්තර කියලා. Calculations කරලා හදන්න. කරන්න ඕනේ ඒවා calculations කරලා හදන්න.
පුතාලා ඉවරද? No, sir. හරි. පළවෙනි එක බලමු. The pie chart drawn with the information gathered from 40 written students of a certain school. Providing the type of mass media they most prefer is given below. I'm not going to draw this from a candidate. Which type of mass media are preferred by the greatest number of people? What is it? Television. It is obvious. The angle at the center, the sector with the greatest angle at the center, TV.
This type of mass media preferred by the least number of children. How do that? Newspapers. If the angle at the center of the sector which denotes the children who prefer television is 162. Television 162. Find the number of children who the television. Okay. Then previously when drawing we need the angle at the center of the relevant sector. In this one, in this part, we have to decide number of students relevant to each sectors. Then the previously we decide one data equal to number of degrees. Now, let's determine one degree equal to how many students equal to 1 degree, right? And we know 40 students should be represented in 360 using 360 degrees. 40 right? Then 360 degrees equals 40 data. Right? 1 degree is equal to 40 over 360. That means 1 over 90. Right? The question. The children who prefer television is 162. Find the number of children who prefer television. Right. Sir, Yes, Pata. sir, children මේ ගාන මට ආවේ 9 කියලා. එතකොට ඒක වැරදිද? දැන් පුතා තේරුම් ගන්න ඕනේ මේකේ අනිත් පැත්ත දැන් පුතාට ඉස්සල්ලා අඳින වෙලාවට පුතාට ඕනේ when drawing it we need relevant angle at the center. To find it, determine what is the angle for one data. Right? One data equals angle in degrees. Now, you have to determine what is the how many data are relevant to 1 degree. මෙතනදී පුතා හොයාගන්න ඕනේ එක ඩිග්‍රී එකකට කොච්චර ඇන්ගල් කොච්චර data ප්‍රමාණයක් උද මේක දීලා තියෙන අපිට 162ට අදාළ ගන්න යහන එතකොට මොකද දාන්නේ if the angle at the center of the එක දීලා තියෙනවා අපිට 162 television is then we need number of children for television, then multiply number of students, number of children. Speed 1/9 මේකේ වෙනස තේරුම් ගන්න පුතා. හරිද? ඉස්සල්ලා අපිට අදින්න වෙනවා. To draw it definitely we need angle at the center. ඒක කියන්නේ
අදාළ data ගානට අදාළව angle at the center අපිට determine කරන්න වෙනවා. අපි දැන් මේක අනිත් පැත්ත පුතා angle එක දීලා තියෙද්දි ඊට අදාළ වෙන data ගාන හොයාගන්න. පුතා හොයාගන්න. එක degree එකකින් represented data ගාන. ඔය තේරුම් ගන්න. 360 degrees equal 40 data, 1 degree equal 4 degrees 1 over 9. Let's simplify this. 9 1 remaining value here is 7 72 9 yeah 6 18 18 ගත්ත දරුපුතාලා ඉන්න ඔව් සර්. හරි ඉතින් 18 ඊළඟ ප්‍රශ්නය හඳුනන්නේ බලන්න if the angle at the center of the sector දැන් මේක ඉතාලම පොඩි දෙයක් පුතේ ඒක simple thing හරිද දැන් අපිට අඳින්න ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට අඳින්න දෙන්නේ නැහැ හරිද අඳින්න දෙනකොට අපි data එකකට අදාළව හරි එක data කියන්නේ අපි එක data එකට අදාළ degree ගන්න හොයාගන්නේ අපේ angle at the center එක determine කරන්නේ ඒ අඳිනකොට දැන් degrees තියලා අපිට data ගන්න හොයා තිබුතලා මොකද කරන්නේ එක degree එකකින් represent වෙන data ගන්න හොයාගන්න වෙනවා ඊට පස්සේ ඕනම degree ගානකින් represent වෙන data ගන්න හොයාගන්න පුළුවන් අන්තිම ප්‍රශ්නේ if the angle at the center of the sector which denotes the reader who prepare newspaper is 90 හරිද ඒක ගන්න අහනවා ඉතින් ඒකත් කරගන්න පුතේ 90 දැන් අපි දන්නවා right 90 1 degrees equals 1 over 9 how many 10. 10 හරි මම මේ කියන දේ තේරුම් ගන්න පුතා වෙනස තේරුම් ගන්න when drawing we need angle at the center ඒකට එක data එකකින් represent වෙන angle එක එතනදී අපිට ඕන දැන් මෙතනදී එහෙම නෙමෙයි එක degree එකකින් represent වෙන angle ගන්න ඕක හරියට තේරුම් ගත්තොත් පුතාලට basic එක right do the second question දෙවෙනි එක තියෙන second question සර්. ඔබතේ Excuse me, sir. අපේ බයිට 360න් 90 ගුණ කිරීම 40 ගන්න. ඔය ප්‍රශ්නේ නෑ පුතේ දැන් ඔයා කියන්නේ 360න් 360න් 90 ගුණ කිරීම 40. ඔව් ඒ කියන්නේ මෙහෙම කොහොමද ඔව් සර්. ඔව් දැන් මෙහෙමයි පුතේ මෙහෙම ගන්න පුළුවන් දැන් මෙතනදී දැන් පුතා තේරුම් ගන්න ඕනේ දැන් කරපු දෙයම තමයි මේ කරලා තියෙන්නේ නේ ඒ කියන්නේ 361ට දැන් 90 40ට කීයද කියලා කිව්වා ඒ ප්‍රශ්නයක් නෑ the total is 40 total is 40 right 90 out of 360 then find the remaining value for 40 no problem then you can use this one also Okay sir, thank you. right Excuse me, sir. yes පුතා සර් එක ඩේටා එකකින් සර් මේ කොච්චර ඩිග්‍රී ප්‍රමාණයක් පෙන්වනවද කියලා හොයාගත්තත් ඒ ප්‍රශ්න නෑ නේද සර්? එක ඩේටා එකකින් සර්. ඔය දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ පුතාට එක data එකකින් degree ගන්න හොයාගන්න එක අපි අඳින වෙලාවටනේ පුතේ කරන්න වෙන්නේ. දැන් මෙහෙම කරලා පුතාට කරන්න වෙන්නේ මොකක්ද එහෙනම්? එතකොට එතන එයාට බෙදලා ගන්න වෙන්නේ. නේද? ඔව් සර්. කමක් නැහැ. කොහොම හරි කමන්නේ හරියට උත්තරේ ගන්න. right? Second question එක කරන්න. Do the second one. මේ හරි කියන්නේ මේක පුතේ මේ ඔයගලන්ට පුතාලට හරිම ලේසිම එකක් තමයි මේ pie chart එක අනිවාර්යෙන් ගාලා කෙයි. ඉතින් කල්පනාවෙන් කරා. Second question. And then
Very fun. පුතේ ඉවරයි නේද? ඔව් සර්. හරි. බලමු. The following pie chart illustrates the information on the number of patients who received treatment from the different units of the hospital on a certain day. The total number of patients who received treatment at the hospital on that day was 600. So that day was 600. මම දැන් මම පුතාලට කියන දුන්නේ ලේසි ක්‍රමේ දැන්. හරි 100ක් තමයි දවසේ ට්‍රීට්මන්ට් ගත්තේ. Right? 600. OPD clinic hospitalized. From which unit did the most number of patients receive treatment on that day? Angle at the center should given according to the figure. What is the answer? OPD. OPD. It's OPD. OPD. The second one, if the angle at the center of the sector denotes this unit, that means OPD is 150. How many patients receive treatment from the particular unit on that day? Right. That means, yes. The 360 means 600. Data. Then 1 degree 600 over 360. Then simplify it by 12, 5 over 3. Data. Right? 150 degrees. OPD. 150 into 5 over 3. What is the answer, Buddha? 250. Yes, 250 patients. 250. Third question. If the number of patients who receive treatment while being hospitalized is 130, number of patients. And find the angle at the center. Find the angle at the center. If it is that you know, it's 600 should be represented 360. Then 1 data equals 360 over 600 is 3 over 5. To represent 130, we need the angle at the center. Up here, multiply 130 by 3 over 5. Multiply by 5, 26. I got the 78 degrees. Yes. This is the answer. හරි පුතාලා තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙත් කරලම lesson එකට ඊළඟ පොඩි lesson එකක් තියෙනවා. Last lesson of the third term. තුන්වෙනි එකත් කරා.
The tickets printed for a drama were valued at 1000 rupees, 500, 200 rupees. The following pie chart illustrates the number of tickets of each type that was sold. Of what value were the tickets that were sold the most? Yes, Sudha? Of what value were the tickets that were sold most? 200 rupees ticket. Yes, according to the figure, the angle at the center of the figure, 200 rupee tickets. What fraction of the total number of tickets sold? The number of 500 tickets sold. Number of 500 tickets sold. 90 degrees out of 360. What fraction? The simplest form is 1/4. Then the number of 1000 tickets that was sold was 140,000 tickets. Yes, 140. If the angle at the center of the sector that denotes the number of 1000 tickets that was sold is 70. 70. Right? By the number of 200 tickets that was sold. 200 tickets. Right. Then you can determine
at 70 degrees, it's equal to 140 degrees. So that data in 1 degree, 2 data, right? First, then determine angle at the center. Angle at the center of 200 tickets. Subtract 90 and 70. Sum of 90 and 70 from 300 and 200. Angle at the center is 200. Now you can determine number of 200 tickets. What is the answer, Musa? 400. 400, yes. Tickets 200 into 2, 400. The answer. Roman 4. What was the total income? What was the total income that was received by selling tickets? Total income separately, number of tickets can be determined. We found 200 tickets. Then 500 and 1000 tickets should be determined. Number of 1000 tickets. Tickets 1 degree. It is 70. It is given 140. 140. And number of 500 tickets. The angle at the center is 90. 90 into 280. And we know number of 200 tickets. We found it 400. Now, what income can be determined? Income 1000 into 140 plus 500 into 500 into 180 plus 200 into 4 multiply 90,000. The answer is 310. 100,000. Is this the answer, Buddha? Yes. Right, very good. Right, we can start the last lesson of this term. Excuse me, sir. Yes, Sudha. Sir, can you explain that again? That we can, we have to find the total income, right? I have found this number of 1000 tickets. It is given 140, right? In number of 500 tickets, 180. I got it. Yes, sir. Ah, yes. Then number of 200 tickets, 400. Then 1000 140.
500 into 180, 200 into 400. This one is 140,000, 90,000, 80,000. Add them to find the total income. Okay, sir. Thank you, sir. Right. Lesson number 12. Write down least common multiple of algebraic expressions. Lesson number 12. Least common multiple of least common multiple of algebraic expressions. You know how to find the LCM of numbers. ඒකල numbers වල LCM එක හොයාගන්න දන්න. හරි. Write this question අපි බලමු පොඩ්ඩක්. Find the LCM of each of the following numbers. They balance 12, 18, 24. LCM. How can you find this? Like LCM, you can apply, you know, there are two methods, division method and after writing as a product of powers of prime numbers. Right? You can divide this by 2. 6, 3, 1 like that. Then 18 plus by 2, 9 again, then by 3, again by 3, 1 and 24, 12, then 6, 3, 1 and write the product of powers of prime numbers. 12 can be written 2 to the power 2 into 3 means 3 to the power 1. 18, 2 to the power 1 into 3 to the power 2. 24, 2 to the power 3 into 3 to the power 1. When finding LCM, take the product of highest powers of different bases. Harita. If you consider 2, the highest power is 2 to the power 3. And highest power of 3 is 3 to the power 2. 8 into 9, the LCM is 72. Make a expressions we are going to determine least common multiple of algebraic expressions. By using this method, very easily you can determine LCM. Division method එකක් තියෙන පුතාලා දන්නවා. ඒකට යන්නේ අපි. මේකෙන් ඊටම ලේසියෙන් පුතාලට හොයාගන්න පුළුවන් LCM එක algebraic expressions වල. හරි මේක ලියා ගන්න. මේක මතකයි නේද? ප්‍රශ්නයක් නෑ නේද මේක? Any question? මේක අපි ඉගෙන ගත්තේ 7 පන්ති. Separately divide given numbers by prime numbers. After that represent them as a product of powers like this. And decide the product of the highest powers of the different bases. If you consider 2, the highest power is 2 to the power 3. And another power 3, the highest power 3 to the power 2. Then take the product. That is 72. 70. Yes. What are the current number?
කරන්න මේක ඊට පස්සේ මම පුතාට දෙනවා. හරි වෙන පුදයක් නෙමෙයි prime numbers වලින් බෙදාන. prime numbers මොනවද? 2 3 5 7. The numbers with only two factors. 2 3 5 7 then 11 13 like that. LCM is 72. ඉක්කට ලියා ගන්න. හරි මේ method එකම use කරන්න. හරිද? ඒ ටික මේක හදන්න. Six, 10, 15. Third one. Sorry, 20, 36p. Use this method. When I'm going to put the chicken on the phone. Maybe the jigging on that. 'Finished, sir. Have done it. Here are the three. Yes, sir. Oh. What is they asking me? The first one 6, 10, 15, 3. Okay, the 6, 3. Then by 3. Right? 10. By 2, 5. X prime number is 5. 15. By 3. You can't divide it by 2. Use 3, 5. Then by 5, 1. 6 means 2 to the power 1. 3 to the power 1. 10. 2 to the power 1. 5 to the power 1. 15. 3 to the power 1. 5 to the power 1. When finding LCM, take the product of highest power of different bases. 2 to the power 1, 3 to the power 1, 5 to the power 1. There are 3 bases. 2 into 3, 6 into 5, 30. I got it? Is it 30? Yes, sir. Right.
Yes, sir. තොලෙන් තේරුම් ගන්න මේ මොනවා හරි කමන්නේ බේස් එක කොහෙ තිබුණා ප්‍රශ්න නැහැ. වෙනස් බේසස් වල වැඩිම මේ power එක තමයි වැඩි කරන්නේ. 20 divide by 2 10 n by 2 5 by 5 1 30 by 2 15 n by 3 5 1 by 2 30 15 3 5 1 20 means 2 to the power 2 into 5 to the power 1 30 2 to the power 1 3 to the power 1 5 to the power 1 16 2 to the power 2 3 to the power 1 5 to the power 1 LCM. Highest power of 2 is 2 to the power 2. Highest power of 3, 3 to the power 1. The other one, 5 to the power 1. 4 times, 3 times. So it's 60. Yeah. They had that. Correct. 60. Right. Then write a subtopic. The okama thamai puta api expression certain. Write down. Finding the LCM of algebraic terms. Finding the LCM of algebraic terms. Finding the LCM of algebraic terms. Third one is 120. Let's see. තුන්වෙනි එකට මම ඔයගලට මොකද්ද දුන්නේ? 20 30 60 නේද? Oh, sir. Oh, I think that 2 to the power 2 කියන්නේ මෙතන 4. The highest power of 3 is 3 to the power 1. 5, the highest power of 5 is 5 to the power 1. 4 into 3 12, 12 into 5 60. The answer is 60, it's not 120. හැට නේද උත්තරේ? තුන්වෙනි එකට අපිට 60 නේද පුතේ ආවේ? ඒක හරි නේද? Oh, sir. හරි. ඔව් සර්. Then finding the LCM of algebraic terms. උතල බලන්න අපි examples කීපයක් බලමු. Right? 4a squared, right? 80. To know the method, represent as a product of powers of different bases. In 2 means 4a squared. How can you write it? 2 to the power 2 a squared. 6ab. 6 means 2 to the power 1, 3 to the power 1. A into B. 8 B. 8 බෙදලා ගන්න. 8 means 2 to the power 3 into B. දැන් මේ මම ඇඩ් කරලා ලිව්වට එහෙම ලියන්න ඕනේ නෑ පුතාලා. මේ මම අර අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන ලේසි නිසා මම එහෙම ලිව්වේ. A to the power 1, B to the power 1. Right. LCM. How can you find it? Take the product of highest power of different bases. If you consider 2, the highest power is 2 to the power 3. And if you consider 3, 3 to the power 1, a to the power 2, b. The answer is 2 to the power 3 is 8. 8 into 3, 24. A squared b. This is the LCM of the given terms. A squared b. හරිද පුතා? Any question? ප්‍රශ්න තියෙනවද?
Hmm? 24x squared y 30 xy squared 18 xy. Right? How to write 24? The 24 කියන එක හිතෙන් ගයින්න බෙදලා ගන්න. 24 if you divide 24 12 6 3. Yes, 24x squared y squared. How to write it? 2 to the power 3 3 to the power 1 में 3 to the power 1 කියන එක එහෙම ලියන්න ඕනේ නැත්නම් ඉලිවත් ඇති. x squared y squared, sorry, x squared y 30 xy squared. How can you divide 30? Divide කරලා බලන්න 30. හිතා ගන්න බයි නම් එකපාර. 2 into 3 into 5. Yes, 15. Then divide by 3. Then by 5. What is it? 2 to the power 1, 3 to the power 1, 5 to the power 1, x into y to the power 2. 18 xy. How can you write 18? 2 into 3 square. Yes. If you divide 18 by 2, 9, then by 3 by 3, finally by 3, 1. You can write it 2 to the power 1, 3 to the power 2, x into 1. Now take the product of highest powers of the different bases. Different bases. The 2 to the power 3, you consider 2. And 3 to the power 2 also. Yes. 2 to the power 3, 3 to the power 2, and 5. You can see 5, 5 to the power 1. X squared and y squared. This gives the answer. 2 to the power 3, 8. Right? 3 to the power 2, 9 into 5. X squared, y squared. What is the final answer? 8 into 9, 72 into 5. 60 x squared y squared. Yes, Puta. This is the answer. Write down it. What is that DNA? පුතාට පුළුවන් මේවල දේවල් ලියා ගන්න. සර් 18 ඉස්කෝල පටන් ගනීද? පුතේ ඉතින් 18 ඉස්කෝල පටන් ගන්න පුළුවන් සිටුේෂන් එකක් නෑ නේද? තෙල් නැහැනේ ඉතින්. ඒ නිසා තියෙන තත්ත්වයන් තෙල් ලැබෙන පාටකුත් නෑ පුතේ. ඉස්කෝලේ ඉතින් පටන් ගන්නවා කියලා කටින් කියන්න පුළුවන් පටන් අරගෙන දරුවෝ ඉන්නේ කොහොමද කියන එකයි ප්‍රශ්නේ නේද? මට තේරෙන්නේ නෑ ඉතින් බොහෝ විට පුතේ මට හිතෙන්නේ තව කල්යයි කියලා. තෙල් ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් නැහැ. අපි බලමු පුතාලා බලන්න ඉන්න. දැනුම් දීම කරයිනේ. පුතාලා ලියලා ඉවරද? බලන්න. මේ දෙක කරන්න.
බෝඩ් එක finished sir. උදේලා බෝඩ් එක අපහැදිලි වුණාද? ඔව් sir. ඔක්කොම blur වුණා. ඉන්න. හරි අනිත් පැය පහ හිතන ඉවරයි ඇති. Third one, 24. How to write 24? 2 to the power 3 into 3 to the power 1. Yes. And 8x, 2 to the power 3 into x. x, yes. Then 10x squared, 2 to the power 1, 5 to the power 1. 1 into x square. Yes. LCM. 2 to the power 3, 3 to the power 1, 5 to the power 1, x squared. 8, 3 into 5, x squared. What is the answer? 120 x squared. Yes, 120 x squared. This is the answer. Correct. The next one. You can write AB. A into B. 4 a squared B. 2 to the power 2 a squared B. 8 a squared B squared. 2 to the power 3 a to the power 2 b to the power 2. LCM. 2 to the power 3 a to the power 2 b to the power. What is the answer to that? 8ab 8a squared. 8a squared b squared. Let's take the product of highest powers. 8 a squared b squared. හරිද පුතේ ලෝචනී? ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද? අපි highest powers වල product ගන්න පුතේ ඈ. හරි. Write a subtopic අනුමාත්‍රිකාවල් ලියන්න. Finding the LCM of algebraic expressions. Finding the LCM of algebraic expressions. Algebraic terms से आप करें algebraic expressions. Algebraic expressions. Let's see a few examples. Okay, उदाहरण की पे पढ़ते थे 15x squared 20x plus 1 then 10 times x plus 1 squared. Right. So write this with the same thing 15x squared. If you divide by prime numbers 3 to the power 1, 5 to the power 1 into x plus x squared. Then 20. How to write this? 2 to the power 2 into 5 to the power 1. And x plus 1 is the factor. This is used as a base. X plus 1 to the power 1. Right. And 10 x plus 1 squared, you know,
2 to the power 1, 5 to the power 1, x plus 1 to the power 1. Now LCM 3 to the power 1 and 2 to the power 2, 5 to the power 1, x squared, x plus 1 squared. We need always apply the procedure, right, as a product of different bases, powers of different bases. Then you have to take the product to find the LCM. We need the product of highest powers of the different bases. 3 times 4 into 5, x squared, x plus 1 squared. The answer is, what is the answer? 60, x squared, x plus 1 squared. 60 x squared, x plus 1 squared. ප්‍රශ්න තියෙනවද පුතාලට? Let's see this one. B minus A. Right? 2 times A minus B. The other one is B minus A. 2 times A minus B. 4A squared. A minus B squared. Identify what are the terms in this sum. You know, B minus A minus B squared. This is a base. A minus B. This expression can be considered as a base. But there's a problem. The problem is this one is A minus B minus A. Different base, but you can write this with the same base. Then A minus B can be written. B minus A can be written minus 1 times A minus B. Very important relationship. Why we use this? To obtain same base. Right? Same base A minus B. Then minus A into minus 1 into A minus A. Minus 1 into minus B plus B. The sign of this one is minus A. This one is plus B. Minus A plus B. If you want, you can write B minus A as minus 1 times A minus B. අවශ්‍ය පරිදි එක ලියා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මේක ස්පෙෂල් නෝට් එකක් විදිහට වෙනම පාර්ට් එකකින් ලියා ගන්න. Right, now how to write this? B minus A, you can write it as minus 1 times A minus B. Now, this is a base. Make a base එකක් පුතා. Minus 1 to the power 1. Then 2 times A minus B. Then you can write it as 2 to the power 1 A minus B. 4A squared A minus B squared. 4 means 2 to the power 2 A squared A minus B squared. LCM minus 1 into 2 to the power 2 into A to the power 2 A minus B to the power 2. What is LCM? Minus 4A squared A minus B. Minus 4A squared A minus B squared. හරිනේ පුතේ. මේක විතර පැහැදිලි නේ මේ B minus A equal minus 1 times A minus. Write down. Bukan dia kan.
පුතේ රේස් කරන්නද? හරිද? Wait, sir. Obvious. Finish. හරි. ඉතල බලන්න අපි තව එක්සැම්පල් එකක් බලමු. දැන් මේ LCM එක හොයන එක පුතලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. දැන් අපිට ඊළඟ පාඩම. The next lesson is addition and subtraction of algebraic fractions. Right? To do this lesson, we need the knowledge about finding the LCM of algebraic expression. Let's see this one. Make a banana. Example 3. 2x minus 6. Right? 4x. The same thing, x minus 3 squared. The other one, 6 times x squared minus 9. Very important thing, when you know what is the procedure, you have to write as a product of factors of different bases. And this has to be factorized first. Right, you can take 2 as a factor in this case. Make it the factor. What is it? X minus 3. Right? How can you write this? This can't be factorized. Make factorized there. This one, apply. You can write this as 2 to the power 2x, x minus 3 squared. And this one, 2 into 3. And what is this? How can you write this? How can you factorize this? How to factorize this? Apply difference of 2 squared. This is 3 squared x minus 3, x plus 3. Now, write down 2x minus 6 means 2 times x minus 3 to the power, actually you can write it as to the power 2. And 4x x minus 3 squared, you can write it 2 to the power 2 x minus 3 squared, 6 times x squared minus 9, write it as 2 to the power 1, 3 to the power 1, x minus 3, x plus 3. Now, LCM, right? 2 to the power 2, 3 to the power 1, and also x would be around x minus 3. The highest power is x minus 3 squared, x plus 3. Now we can find the answer. 4 times 3, 12x. X minus 3 squared, x plus 3. This is the LCM. 12x, x minus 3 squared, x plus 3. Write down it. Left corner of the board. Right. Any question? පුතාට ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න. ඕනම ප්‍රශ්නයක්. දැන් ෆැක්ටර්ස් හොයන්න පුළුවන් නම් අරකම තමයි ඉතින් දැන් පුතාලා
value එකක් දුන්නාම prime numbers වල product එකක් විදිහට දෙනවා වගේ මේ වගේ find the factors and first of all factorize them. Factorize කරලා තමයි product එකක් විදිහට ලියාගන්න එක. algebraic expression එකත් එහෙම තමයි. First factorize, then write as a product. Then you have to consider, you have to select the product of highest power of the different bases. revision කරන්න පුළුවන් පුතා මට. නමුත් revision කරන්න කලින් ඉතින් අපි ටෙස්ට් එක කරලා දැන් පුතාලා තේරුම් ගන්න අපිට මොන දේ වුණත් පුතාලට ලබන අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් නැතත් ඊට ආසන්න මාසයක් දෙකක් ඉඳලා පුතාලට O level ලියන්න වෙනවා. ඒකට අපිට 10ට අදාළ සියලු කොටස් ටික අමාත්‍යාංශයෙන් අපිට පවර්ලා තියෙන වකවානු තුල අවසන් කරන්න වෙනවා. හරිද? ඒ නිසා මේ දැන් අපි හරියටම ඒ දීලා තියෙන කාලවකවානුවට අනුව තමයි යන්නේ. ඉතින් රිවිෂන් කරන්න පුළුවන් කොට බලමු දැන් ඒක. තරම් කලබල වෙන්න එපා. දැන් ෆස්ට් ටර්ම් එකේ අපිට ඉතින් ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ අපි ටෙස්ට් එක දීලා සෙකන්ඩ් ටර්ම් එක පටන් අරගෙන කරගෙන යමු. ගිහිල්ලා අපි රිවිෂන් කරමු. ඉතින් දැන් උගල්ගත්ත දේවල් නැවත රිවිෂන් කරනවා කියලා කියන්නේ ඉතින් අපි පේපර් එක ලියමු. පේපර් එක ලියලා ඉවර වෙලා අපි කාලය අනුව බලමු. ලම්බ සතිය මම පුතාට පේපර් එකක් දෙනවා. පේපර් එක දෙන්නේ මේ ඔය ෆස්ට් ටර්ම් එකේ ලෙසන්ස් වලින්. ඊපස් පාස් එක මම දෙන වෙලාව කියන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඉස්කෝලේ තිබ්බේ නැත්තම් පුතාට පේපර් එක දෙකට දීලා හතරට sorry තුනට නේද? තුනට දීලා පහට ඩිස්කෂන් එකට එන්න පුළුවන් නේ. තුනට දෙනවා. එතකොට දැන් සමහර අය කියනවා දැන් මට පන්ති තියෙන තුනට කියලා. අමුත් එක දවසක් විතරයි ඉතින් වාරෙටම පුතාට ඊමේල් කැප කරන්න වෙන්නේ. තුනට පේපර් එකට ලියලා පහට ඩිස්කෂන් එකට එන්න වෙනවා. පුතාලාම තමයි පේපර් එක බලාගෙන ලකුණු දාගන්න වෙන්නේ. අපි තව එක්සැම්පල් එකක් බලමු. 3 times x plus 2 squared x squared plus 5x plus 6 right the third තවත් එකක් තියෙනවා 2x squared plus 7x plus 3 හට factorize දැන් ඔක්කොම factorize කරන්නයි තියෙන්නේ මම මේක ඉරෙස් කරන්නද පුතා this one is 3 is a factor x plus 2 to the power 2 a factor but the second expression and third expression trinomial quadratic expressions we have to factorize them right in 3 times x plus 2 squared you can write it as 3 to the power 1 x plus 2 to the power 2 and x squared plus 5x plus 6 this has to be factorized. You know how to do this. 5x plus 6 take the product of these two 6x squared. What are the factors? 3x into 2x both are positive values. Then apply these two for the middle term plus 3x plus 2x plus 6 consider plus 2 terms x is common x plus 3 consider second 2 terms 2 is common x plus 3 then x plus 3 the other one x plus 2 then you can write the factors x plus 2 x plus 3 and the next ilageka factorize it. What is it? 2x squared plus 7x plus 3. Multiply these two. 6x squared. The factors are. What are the factors? 6x into 1 is both are positive values. 2x squared plus 6x plus 1x plus 3. Consider first two terms 2x common. X plus 3. Plus 1 can be taken x plus 3 and x plus 3 the other one 2x plus 1 right and 2x squared plus 7x plus 3 right the factors are x plus 3 a factor the other one 2x plus 1 2x plus 1 right now take the product LCM
3. The other one x plus 3 and 2x plus 1. That's the answer. Write on it. Yeah, Gandhala. සර් ලබන සතියේද පේපර් එක දෙන්නේ? Oh, nama sati. Kan මම පුතාට ඉන්ෆෝම් කරන්න මැසේජ් එකකින්. මුල් පාඩම් 12. තියෙනවා රෙඩි වෙන්න. මුල් පාඩම් 12. ෆස්ට් ටයිම් අපි ඉවරයි. ඔය ටෙස්ට් එක ලියමු. පුතාලා homework එක විතර කරන්න 12.3. homework 12.3. හරි. 12.3. එමනම් පුතාලා හැමෝටම උත්සාහයි. හත්සනේ. Good night. Sir. Thank you. අයබෝවන් සර්. Nice, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. To the Saturday. Thanks sir. Good night. Thank you, sir. Good night, sir.